people. We're back, episode 5, I believe. We're going to talk about one of the more bigger teams this year, one of the more expected champion teams this year. We know they're bottlers, we know what they are. We're going to talk about England. I have with me my usual co-host, Nafis bhai. Hello, How are you Zafeer. doing? Alhamdulillah. Okay, and let me just get this out there. Nafis bhai is an England fan. Yeah. He's an England fan. And we'll talk as usual. We're going to talk about the lineup and the squad. But first, let's talk about the squad. I will warn you, though, there has been one little change which we will cover later on. 1 second. You can see my screen, right? Yeah. So I'll read out the goalkeepers part. Dean Henderson, Manchester United player. He's a United keeper. I'm not sure if we could say he's a number one, but he is one on of his our way main. to become number one. He's on his way to becoming number one. We have Sam Johnston, another former United boy. He's done well in a relegated West Brom team. I feel like he'll move this season, but that's not on our agenda. He's a great third choice to have. However, I don't think he would have been in the squad had it been that Nick Pope wasn't injured. Pope was fit. Yeah. Now we have Jordan Pickford, Everton, and he is undoubtedly. I think he's first choice for sure. He's first choice because this is Gareth Southgate. Because Henderson had only one appearance for England. Sam Johnston hasn't debuted since now and till now, and Pickford has like 30 plus appearances for England, so it's obvious choice that he'll be in the bar. And ও তো ইয়েতে স্টার্ট করছিল কি বলে ওয়ার্ল্ড কাপে স্টার্ট করছিল, so he's the World Cup start করলো World Cup he wasn't মানে this is my point Arki. We have had surprise starting scheme too, because I think before the World Cup in 2018 it was supposed to be Butland that was going to start for England, but we were surprised to see that Pickford started. And Pickford did very well at World Cup. Well. That's probably his best outing that I've seen. এরপরে ডিফেন্ড করতে আসলে এভারটনে অনেক ফিলিংস্টিক করতেন, হি মেক্স ভেরি টাফ ট্যাকলস অর আমার কাছে না পার্সোনালি মনে হয় হি ইজ নট মানে ওর ফিজিক এন্ড সবকিছু মিলে হি ইজ নট fit to be a top keeper arki, because of obviously he hasn't had that height, and মানে ওর একটু ডিসিশন মেকিং এর প্রবলেম আছে। লাইক আমরা দেখি না যে উল্টা পাল্টা চান্স করে ফার্স্ট, আর আসলে যখন হেন্ডারসন হয়ে যাবে একদম এক্সপিরিয়েন্স হয়ে যাবে, লাইক ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড 2-3টা যখন ফার্স্ট চয়েস হিসেবে সিজন খেলে ফেলবে, তারপর আই থিঙ্ক যে সাউথগেট ওরে বানায় ফেলবে, ফার্স্ট চয়েস বানায় ফেলবে। তো তারপরে তুমি ডিফেন্ডার গুলো নিয়ে বলো। ফার্স্ট নামটা বাই দ্য ওয়ে, দ্য ফার্স্ট নেম ইজ আউট, হি ইজ নট গোনা বি ইন দ্য ইউরোস এনিমোর বিকজ ট্রেন্ট আলেকজান্ডার-আর্নল্ড he got injured. I believe he would be Southgate's first choice right back, because যদিও রিপোর্টে ছিল যে ও হচ্ছে ইউরোতে আসবে না, বাট পরে কিন্তু দেখা গেছে আছে, এন্ড সাউথগেট প্রেসে বলছে যে মানে হি নিউ যে ও ইউরোতে থাকবে 2 মাস আগে থেকে জানতে থাকবে। এন্ড I believe যে সাউথগেট যেহেতু 3-5-2 টাইপের ম্যানেজার অর 3-4-3 টাইপের সিস্টেম, আমরা ওটা নিয়ে পরে কথা বলি, সমস্যা নাই, আমরা এটা নিয়ে পরে কথা বলি। আমরা সেজন্য আই থিঙ্ক ট্রেন্ড স্টার্ট করতে পারে, ট্রেন্ড যেহেতু নাই, তো ইটস দ্য আনফরচুনেট থিং ফর ইংল্যান্ড। আর তারপর বেন চিলওয়েল, আই থিঙ্ক যদি উইং ব্যাকে খেলে তাহলে ফার্স্ট চয়েস হবে, যদি 4-3-3 খেলে তাহলে লুক শ স্টার্ট করবে, কিন্তু চিলওয়েল ভেরি গুড অ্যাডিশন টু দ্য টিম। দেন কোডি ব্যাকআপ ফর শিওর, রিস জেমস আই থিঙ্ক ফার্স্ট চয়েস, ইফ আর্নল্ড যেহেতু নাই, সো ফার্স্ট চয়েস ও হতে পারে অর ট্রিপের হতে পারে। হ্যারি ম্যাগুয়ার 100% starting, and he is instrumental in this England system. And then Mings backup did well for Aston Villa, but he has his moments like ulta balta onek mistake korte ma dekhi ore, তো আচ্ছা তো গেল মিংস গেল। দেন লুক শ কয়টা 12টা কিংবা 13টা মতো অ্যাপিয়ারেন্স হয়তো আছে ইংল্যান্ডে। No, but he was always the issue has been injuries. তাছাড়া কিছু না, he has always been plagued by injuries. হ্যাঁ, ইনজুরির জন্য খেলতে পারে নাই, বাট আই থিঙ্ক লুক শ 4-3-3 যদি খেলে তাহলে লুক শ স্টার্ট করবে, নাইলে অ্যাটলিস্ট ও টিমে থাকা ভালো, কারণ ও উইং ব্যাকেও খেলতে পারে, লেফট ব্যাকেও খেলতে পারে, এন্ড সেন্টার ব্যাকেও খেলতে পারে, লেফট সেন্টার ব্যাকেও খেলতে পারবে। ইয়েস। হ্যাঁ, দেন জন স্টোনস আছে, এ হচ্ছে ম্যাগুয়ারের স্টার্ট করবে ইয়েতে
পার্টনার হিসেবে। দেন কিরেন ট্রিপিয়ার, ভেরি এক্সপিরিয়েন্সড প্লেয়ার, মাই ফেভারিট রাইট ব্যাক ইন ইংল্যান্ড, so he might start at wing back as well. Kyle Then Walker. Kyle Walker, he is I think a system player for them, like 3-5-2 হলে দেখা যাচ্ছে কাইল ওয়াকার হয়তো সেন্টার ব্যাকে স্টার্ট করো, দেন হয়তো 4-3-3 শিফট করে পরে রাইট ব্যাকে দিয়ে দিল, মানে হি ক্যান ডু দ্যাট আর কি, and he can play at both positions very well. So England are very packed at that center দাঁড়াও আমি defense area. হ্যাঁ হ্যাঁ বাট মানে my problem with England here is they have chosen 3 right backs and Trent থাকতে 4, so most probably এটা 4 was 26 man ridiculous ভাই, 4 was absolutely ridiculous decision, but ট্রেন্ড যেহেতু নাই তো 3টা মেক সেন্স, তাও 4টা doesn't make sense. ওইটাই। আর আমি মিডফিল্ড নিয়ে বললাম জুড বেলিংহাম, 17-year-old, doing very well at Borussia Dortmund. He's a good player. I quite don't agree with selecting Jordan Henderson because I feel like with the game time that he's had, he probably shouldn't be in the team. But he's here because of his experience. 18 experience. I have something to say about here because আমি কিন্তু নিজেও ফার্স্টে পক্ষে ছিলাম না যে জার্ভার হেনসন যেহেতু ফেব্রুয়ারি থেকে খেলে নেয়, ওটা নেওয়ার তো কোনো মানে নাই, জেমস ওয়ার্ড ফার্স্ট ছিল, ওকে নিতে পারতো। বাট আফটার মানে ওদের যখন টিমের এক্সপিরিয়েন্সটা আমি চেক করলাম, তখন দেখি যে আসলে 50-60টার উপর খেলা প্লেয়ার খুব একটা নাই ইংল্যান্ডে। হয়তো হ্যারিকেন আছে, 57টা খেলছে, রহিম স্টার্লিং 61টা খেলছে, এরপর কিন্তু খুব একটা নাই, মানে সবগুলো 40 আর 40-এর নিচে। এটা কিন্তু খুব বাজে নাম্বার অ্যাপিয়ারেন্স হিসেবে। তো হেন্ডারসনের 53টা কি 54টার মতো অ্যাপিয়ারেন্স আছে, তো ইংল্যান্ডের টিমটা আসলে ও চেনে, ইংল্যান্ডের প্লেয়ারদেরকেও চেনে, তো এই টাইপের প্লেয়ার থাকা And ও যদি he's captain of one of the best clubs in England, তাই না? So তা তো বটে, ওটা না, অ্যান্ড হি ইজ এ গুড প্লেয়ার অফ কোর্স। তো ও যদি 100% ফিট না থাকে, পরের দিকে যে লেটেস্ট যদি ফিট হয়, লাইক নকআউট সিরিজ আমরা উঠি, তারপর দেখলাম যে হেন্ডারসন ফিট, সেক্ষেত্রে ও কিন্তু খেলানো যাবে, এন্ড ওর এক্সপিরিয়েন্সটা অনেক কাজে লাগবে। তো আই থিঙ্ক হেন্ডারসনকে ইগনোর করাটা দরকার ছিল। তো দ্যাটস দ্যাট। ফার্স্ট টাইম যদিও পক্ষে ছিলাম না, তারপর ভাবলাম না দরকার আছে। ওইটাই আসলে এক্সপিরিয়েন্সের দিক দিয়ে দেখলে ইয়েস হি ইজ আ ভ্যালুয়েবল। তারপরে মেসন মাউন্ট, another player, very good player, Champions League winner. He's been doing well and he's a good player. He's He'll a very start for talented sure. player. I feel like he's in the mold of Lampard in a lot of ways, but Yeah. let's not get into that. Calvin Phillips, another breakout player at Leeds United, very good defensive midfielder, and I feel like he will start. Declan Rice, another player who's broken through very well this season. He's very mature for his age, and he's just a good player. And তারপরে অ্যাটাকে আমি হাফ বলি, তুমি হাফ বলো। Calvert Lewin, I think second choice striker at max. Phil Foden, another talented player who will add to this team because he's been on the scene for 3-4 years. I think he has a few caps for England as well. Jack Grealish, another player that 7 or 8, I think. Jack Grealish, another. Southgate does not take. Yeah. He's very good. He's very good. Jack Grealish is very good. Harry Kane, bola to ar lagbe na oke niye. He's England's captain. He's their main striker, on his way to break Shearer and Rooney's record. Marcus Rashford, another player, United player. I feel like Marcus Rashford, this is my personal opinion at least. Like Nathan Greenwood did, I felt like Marcus Rashford should have pulled out of the squad. No. এটা কারণ আছে because এখানে দুইটা জিনিস আছে। ফার্স্ট, যেটা মার্কাস রাশফোর্ড ওয়ান্টস টু প্লে ফর ইংল্যান্ড, ইন এনি কেস হি ওয়ান্টস টু প্লে ফর ইংল্যান্ড, হি ওয়ান্টস টু স্টার্ট ফর ইংল্যান্ড। তো অ্যান্ড হি হ্যাজ লাইক 40+ অ্যাপিয়ারেন্স ইন দ্য এজ অফ 23, হুইচ ইজ ব্রিলিয়েন্ট। কারণ ইংল্যান্ডে কিন্তু ফার্স্ট অফ অল খুব একটা এক্সপিরিয়েন্স প্লেয়ার নাই, তো 23 বছর বয়সে একটা 40+ অ্যাপিয়ারেন্স থাকা প্লেয়ার কিন্তু বিশাল ব্যাপার। অ্যান্ড হি ইজ থার্ড মোস্ট থার্ড হাইয়েস্ট স্কোরার ইন দিস ইংল্যান্ড স্কোয়াড, কারণ হ্যারি কেন আছে লাইক কয়টা 32-33টার মতো গোল, তারপর স্টার্লিং এর আছে 15-16টা, আর রাশফোর্ড আছে 11টা কি 10টা, আই এম নট শিওর, বাট হি ইজ থার্ড হাইয়েস্ট আর কি এদের মধ্যে। তো হি হ্যাড টু বি ইন দেয়ার। ও যদি 50%ও ফিট না, 50 না তো সরি 60-70%ও ফিট থাকতো, ওকে কিন্তু রাখতো সাউথগেট, আমি শিওর অ্যাবাউট। আর হি ইজ লাইক 80-90% ফিট, সো ওকে নিবে, এন্ড দ্যাটস অবভিয়াস। এন্ড ও যদি পারে, ওকে অবশ্যই স্টার্ট করাবে, নো ডাউটস অ্যাবাউট দ্যাট। Let's see. Bukayo Saka, Got another his debut good goal. player. He's too good for his club. That's what I believe. Jadon Sancho, a fantastic player. I believe generational talent. Raheem Sterling. Now, Raheem Sterling is not in good form at all. But England's as most you said, experienced player. he
adds experience to this team, which is something that a young team like his probably needs. And he might Uh, start as well for that. oh, and also as we were saying, actor player who could be added to this team is probably going to be Lingard or James Ward-Prowse. এখন এই দুজনের Lingard. মধ্যে I would like James Ward-Prowse because Ward-Prowse is probably the best dead ball specialist that that England has had post Beckham. মানে he is amazing on the ball. মানে ওর dead এখানে ball আরেকটা ব্যাপার আছে। হ্যাঁ, আমি আরেকটা জিনিস দেখছিলাম যেটা আমি খুব অবাক হয়েছে আর কি, যে এরিক ডায়ারকে নেয় নাই, কারণ এরিক ডায়ারের ফর্ম ভালো নাই, ও কিন্তু অনেক মিস্টেক করতেছে, বাট ন্যাশনাল টিমের ব্যাপারটা তুমি যদি দেখো, ওর সব ন্যাশনাল টিমের কোচরাই কিন্তু এক্সপিরিয়েন্স প্লেয়ারদেরকে প্রেফার করে, লাইক লেংলেসকে নিল দেশে, তারপর হচ্ছে জিরুকে সবসময় খেলায়। কারণটা কি, ন্যাশনাল টিমটা ওরা চিনে, এক্সপিরিয়েন্সটা অনেক ভাইটাল। আমি কয়দিনের ব্যাপার যেটা বুঝছি, তো এক্সপিরিয়েন্সটার জন্য আই ওয়াজ ভেরি সারপ্রাইজ নট টু সি এরিক ডায়ার, and Eider can play in several positions. So let's see what happens. মিংসের জায়গায় আসলে ডায়ারকে নেওয়া যেত, কারণ দুজন মোটামুটি সেম লেভেলেরই অফ ফর্মে আছে বলা যায়। মিংসকে আমার আসলে খুব একটা ওইটাই। ভালো So, মনে হয়। আমরা আমরা এটা বললাম, আমরা now let's get on to the lineup part of the show. হুম হুম। Excellent lineup, and this is a combined lineup. Hamara wrote January. This is a combined lineup that we believe could be the lineup that is played by the England team. You can see the screen, right? Wait a second. হ্যাঁ, that. Okay, so আমি start করলাম. Goalkeeper, obviously Pickford, as we said. Henderson isn't experienced enough, and Johnston probably isn't good enough to be England number one. And center back, Maguire, if he is fit, which I think he will be before the Euros, he'll start alongside Stones. He might miss that Croatia game, but I think তারপরে যেটা ক্রোয়েশিয়া 13 তারিখের পরে নেক্সট কবে ম্যাচে আই ডোন্ট রিমেম্বার, বাট ওই ম্যাচটা স্টার্ট করতে পারে। ফার্স্ট ম্যাচটা হি মাইট মিস, বাট তারপর থেকে স্টার্ট করবে। Maguire, Stones, left back Shaw. This is what I believe. আমরা দুজনেই বিশ্বাস মানে ইয়ে করলাম যে যদি 3-5-2 যদি হতো, যদি 4-3-3 হয় তাহলে Shaw, যদি 3-5-2 হয় তাহলে Chilwell. And Shaw is in better form আমার কাছে মনে হয় at least. Of course. মানে I know Chilwell just won the UCL, but মানে form That's not অনুযায়ী the biggest criteria, কারণ ফর্ম অনুযায়ী Shaw অনেক আগায় আছে। and double pivot খেলবে most probably. This is what we've predicted because this is Southgate. This is and they'll continue for years, I think. এই রাইস আর ফিলিপস কম্বিনেশনটা ইংল্যান্ডে অনেক বছর থাকবে, at least for go on for a long time. This is the thing that I've noticed with this England team is they have a lot of good players or key players who are young, who are on the fringe of I think যদি হয়, যদি হেন্ডারসন ফিট হয়, সেক্ষেত্রে ফিলিপসকে ড্রপ করবে, ফিলিপসকে ড্রপ করে হেন্ডারসনকে নামাবে। I think that would be very Southgate in my opinion, and that makes sense actually. আর ফিলিপস থেকে মানে হেন্ডারসন যদি একদম পিক ফর্মে থাকে, সেক্ষেত্রে হেন্ডারসন ক্যান কাম গুড ফর দ্য টিম। হি ইজ নট ব্যাড। left wing not bad বলা খুব বাজে একটা কথা, হি ইজ ডিসেন্ট অ্যাকচুয়ালি। সো ইফ হি ইজ ফিট হি শুড স্টার্ট। Exactly. Rashford on the left. Now this is considering that he is fit fully. Yes. Jack Grealish আছে। Attacking mid Mount কে দিচ্ছি আমরা because Southgate loves Mount, and for right reason. আমার কাছে মনে হয় for right reason. Yeah, of course right reason, and he should start for sure. Phil Foden, generational talent. আমার কাছে মানে this is where probably you and I don't agree. আমার কাছে personally I feel like Foden is a great player. Foden is a great youngster, but Foden is extremely overhyped, in my opinion at least. He's good. He's good for his age, but he has better output than most of those England players. Jadon Sancho is one. Sancho is one, of course. কিন্তু I don't feel Southgate rates Sancho that much. And that's absurd from the manager, in my opinion, at least. And now we have no other option than Kane. আমি এটা তুমিও জানো, এটা আমিও জানি, সামনে কেইন। একজন যদি স্টার্ট করে তাহলে দ্যাটস কেইন ফর শিওর। আর যদি ফোর্ডেন না হয়, দেন আই বিলিভ ইট উইল বি স্টার্লিং, নট সানচো। সানচো আই থিঙ্ক third choice left winger, third choice right winger. He's just a backup player for England, which is very saddening for both of us because we both are Sancho fans. So, but it is what it is.
And that concludes it. Ekhon, this is where it's gonna get a little bit ranty. What do you think are the chances of England winning the Euros this time? I don't think they'll win the Euro this time because they don't have the experience. They don't have an established first 11, which is instrumental for any side because ফ্রান্সকে দেখো লাইক ওরা কিন্তু 15 সাল থেকে বা 14 সাল থেকে কিন্তু ওদের ফার্স্ট টিমটা বিল্ড করতেছে আর বেলজিয়ামে চারটা কি পাঁচটা প্লেয়ার 100+ অ্যাপিয়ারেন্সেস পর্তুগাল বিল্ডিং দেয়ার স্কোয়াড ফর ফার্স্ট এক্সাইড ফর লাইক 4-5 ইয়ার্স আর সাউথগেট এখানে দেখা যায় কি সবাইকে জাস্ট ডেবু দিচ্ছে ডেবু দেওয়ার উপরই তার তার মানে ফার্স্ট টিম করা বিল্ড And করা সাউথগেট এগুলো নিয়ে যেহেতু বললা, এই টিমটার প্লেয়ার England probably has one of the best generations coming up, golden ফর generations, and শিওর he's মানে they and he have has a prime immense squad. players. Yes, মানে আমার কাছে মনে হয় he is lucky. He's so lucky that he has he's players very like lucky. this, but he cannot use it. মানে I personally feel like Southgate cannot use these players at all. Or Yeah, player use করার ওর capability কম, and he doesn't rate players or favoritism and সবকিছু মিলাই কিন্তু মানে my preferred lineup and your preferred lineup would have been totally different হুম because that's where it should be. But Southgate প্রেফার isn't লাইন that আপ তো kind of. পুরোপুরি ডিফারেন্ট হতো ভাই কিন্তু উই জাস্ট প্রেডিক্টেড দ্য লাইন আপ তো লাইন আপ যেটা প্রেডিকশন দিচ্ছি সেটা একদম মানে we have পুরোপুরি to think সাউথগেটের about ফিলোসফিটা Southgate's perspective. So এখন এক্স্যাক্টলি মানে আমি বলবো একটা রেটিং দেই, আমি বললাম 7. England have a 7 out of 10 chance, and that's only because of Gareth Southgate. I No think one it's else. 5 out of 10. I think it's 5 out of 10 because if they win, that will be 50% based on quality and 50% based on miracle. It won't be for team combination experience. It will be just on quality and other teams needs to choke. Like ওরা যদি ইয়েকে পায় পর্তুগালকে পায় বা ফ্রান্সকে যদি পায় বা টিম গেমিং কিন্তু এটা হেরে যাবে এই জায়গায় যদি দেখি যে পর্তুগাল বা ফ্রান্স যদি করে বা চোখ করে সেক্ষেত্রে ইংল্যান্ডের চান্স আছে তাছাড়া অ্যাজ ইংল্যান্ড ফ্যান এটা বলতে আমার খুব খারাপ লাগছে বাট ইট ইজ হোয়াট ইট ইজ ওইটাই। তো তাহলে we're done for England. That's episode 5 finished. So hope you guys enjoyed. Give your predictions, give your thoughts down below, and I've been saying this for the last 4 episodes as well. Stay tuned. On the 11th, we'll be having our first Euro show. We'll discuss. You have any questions, you can ask us, and we're out.